Okay, good morning. Good afternoon ngayon. So, ara mga kita mag-meet. So, game mula akong mga video. So, actually, gito pang sulbad ko na ini. So, turong ko lahan 1A. So, but anyway, feel free. Um, so, Coulomb's law. I think Coulomb's law na kita kutob. So, excess electrons are placed on a small lead sphere with mass 8 grams. So, pwede kita mag-drawing in sphere. Maybe I can draw a sphere. Oh, so, lead sphere. So, mass is manipis. Mm. Mm. So, mass is 8 grams. 8.00 grams. Okay. And then, so that its net charge is negative 3.20. So, meaning, may bumali na iyang ang mga electrons. Okay? But anyway, this is the net. Meaning, ang mga electrons nga nang balhin, amoy ni kadako an era charge yan hatag hini nga sphere negative 3.20 times 10 to the negative 9 column. So and then question, find the number of excess electrons on the sphere. So ano kuno kadamuan, actually this is lead. This is lead PB ito hatong chemistry lead. Okay, una na pakiana ano kuno kadamuan excess, meaning an electrons nga sobra iya. Meaning ang bumalhin nga electron. Di kita maaram kung paano bumalhin. Basta ang nangadaha iya, nga diri iya originally. Okay, that's a bit, we call it excess. So actually, you only have to divide this by the charge of electron. Kaya ibig sabihin, net man kasi niya, ibig sabihin, you can count the number of electrons by just dividing this with the charge of electron. So this is the total, 3.20 times 10 to the negative 9 column. So you can divide it with the charge of an electron. That is a negative 1.602. So isurat na lang ni Huya kay constant ito Huya. Charge ito imo usa ka electron. Okay? Negative 1.602 times 10 to the negative 19. Diba? Usa ka electron, negative 19. Column ito iya usa ka charge. That is kada electron. So that is column per electron. So by that, imo unit is electron, number of electron. Okay? So we get a calculator. So again for positive charge, ito nga 1.60 mga positive la ito. Negative 3.20 exponent negative 9 divided by 1.602 exponent negative 19. And you will see that it is 1.997 or 2 in two significant figures. 2.0 times 10 to the 10 electrons. So, amo ito kadamuan electrons nga sobra, meaning ang bumalhin nga daha iya. Ngayon, amo ito ang nakakosini nga 3.20 times 10 to the negative 9. So, that is letter A. How about letter B? Letter B, how many excess electrons are there per lead atom? So, nagatagyan atomic number of lead is 82 and its atomic mass is 207 gram per mole. So, the question is excess electrons per atom, per lead atom. So, meaning, amo lagi hap, electrons lagi hap, kaya lang per atom. So, actually, kung unit lang imo talaga kikitaon, amo lagi piniya, pero i-divide nimo dapat kung pira ini ka atom. And that's where this 8 gram comes in. Pwede kita magtikang pwede kita magtikang actually han imo atomic weight. Kay may da kasi niya word nga per atom. Ano mo kasi atomic weight, actually ako matikang ako atomic weight, ito nga 207 gram per mole. Kasi ano mo mole, makakabit mo tiya nga 2 atoms by another constant, which is the Avogadro's number. 6.022 times 10 to the 23 unit sininiya is particles. So, particles nga, nga tanan na ito nga klase. Basaging grupo lahir ito nga number nga kadako per mole.
Ito hiya. This is the Avogadro's number. Importante ni kung nag-iihap ka imo mole nganin particles. Mole is the groupings. 1 mole kita iti mo periodic table naka-grupo la tira. So that's per mole. So it's sulod dito niya amin kadamo particles. So kung atom ito hiya, in nga particles pwede ito atom, ions, electrons, protons pwede. Okay, so I could start from this gram per mole of lead. So my concern is number of electrons per atom, diba? Per atom, I could start with 207 gram per mole nga imo lead. This is the atomic weight of lead, 207 gram per mole. So I could change this actually into atoms by this Avogadro's number. So that would be 6.022 times 10 to the 23. Baliktad, diha ubos. 1 mole, pwede la. 1 mole, pwede ako sumereng. 1 mole all over 6.022 times 10 to the 23. So, amo lagi ini aging baliktad ko la. Amo ito nga particles didi. So, particle, babalyuan ko tiyahin atom kay atom man ta concern. So, amo na tiya. That is mole, cancel, that is gram per atom na hiya. So, amo ito imo gramo kada atom. Hanimo lead. Okay? So, may dali mo per atom. Then, you can actually divide this by this 8 grams. Kaya amo ini nga tanan nan imo kabugat hining sphere. Okay? By that, iti masasalin is per atom. Pwede ka sumiring ini nga charge per 8 grams, or you can say the negative 3.20 times 10 to the negative 9 coulomb per 800 grams. Okay? And then you will have thereby coulomb, which is charge. So, charge na hiya. And then, pwede mo ikabit din ini. As a conversion factor, that would be a 1 point. Pwede tanggalon yung mga negative para din na malipat. 1.602 times 10 to the negative 19 coulomb per electron. And that, you would have an electron per atom. And this electron is the excess. Kaya ang excess man lining at 3.20. Okay, dito iya electrons nga aada mismo ni mo lead ha. Ani mo to excess nga electrons. An kumada iya. Okay? So, we got a calculator. 207 multiplied by 3.20 exponent negative 9. Haubos, may dani mo 8 times 1.602 exponent negative 19 times 6.022 exponent 23. And by that, you can see that it is, it has 8.58. 58 times 10 to the negative 13 electrons. So, gutay talaga tinduro. Ibaga, 8.58 electrons per atom. Ibig sabihin, na kada usa ka atom, amo lang iti excess 0.00000 haros waray. Or pwede mo tiya baliktaron, 1 divided by answer, actually, amo iti answer libro ha, amo iti answer, nga itong ginpa-find. Pero baliktaran mo nga ni tiya, para madagwit maintindihan, 1.16 o 17 time 1.17 times 10 to the positive 12. That is atom per electron. Kaya baliktad talay ni. Meaning, kailangan ka mamilinghin 1.17 times 10 to the 12. Kada damo ito nga atoms. Hanlid din hi. Kumbaga, anyway, damo man talaga lutin ka atoms. Makatara ka nga nihin suga din let's say magkuha kang chunk di nga amo ito kadamo, may dat niya usa ka electron nga excess sobra. Di ba? Guti ay laya, damo yung duro kanina. Di ba kanina? Nakita niyo? Damo yung duro kanina. Mano, kadadaw ko ito nga number, damo pa ito tawa Pilipinas. Bugos kalibutan. Itatang kasi kalibutan niya na adala 7 billion. So that is 7 times 10 to the 9. So duro mo pa yung number.
Pero liwat kung kitaon mo dinhi kada atom dinhi guti elo tiyan duro oh. Guti elo tiyan duro. So that is 8.58 times 10 to the negative 13 electrons per atom. Okay? So that is the first problem. So actually, itong first mga problem sini, baka pag pinangiha-apply ng mga excess electrons, iba-iba nga case. Amulat yan, ani mo charging by induction, may niya dito. Na-charge nimo, opera ka electrons na nabutang, bagan sa latiya. Ito next part ito nga Coulomb's law, may daniya dito actual entry kasi at ito yung gipapakalculate an imo repulsive force and attractive force. Amulat baga, medyo makuro-kuro na hininga Coulomb's law. Pero kita ko kadla, kung bubutangan ko, pwede ka butangan. As buenas-buenas na lang kung makakuha ng problem. Di ba? Kaya jajambol ko man. Okay. Dulundong ko lang. Okay, thank you guys for listening.